Quantum physics has revealed what ancient masters knew. Matter does not exist. The concept of substance arose from the philosophy of Aristotle, and from that concept came science's conception of matter. The fact of the matter is that the substance of the universe is consciousness. Belief that the substance of the universe is matter leads to what I call a fear-greed dichotomy, as people in their quiet desperation attempt to accumulate as many material possessions and riches as possible. In fact, the substance of the universe is consciousness. Therefore, it is behavior that is important. ইতালি এবং স্কটল্যান্ডের গবেষকরা বিশেষ করে পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোরাডো মালাঙ্গা এবং স্ট্র্যাথক্লাইড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিলিপ্পো বিয়ন্দি সিনথেটিক অ্যাপারচার রাডার তথা সার টেকনোলজির ব্যবহার করে মিশরের পিরামিড অফ গিজার নিচে একটি বিশাল শহর খুঁজে পায়, যেখানে একটা সময় মানুষ অবস্থান করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই রাডার টেকনোলজিগুলো ব্যবহার করে কাঠামোগুলো শনাক্ত করা হয়েছে, যা বিশেষ করে খাফুরের পিরামিডের 2 কিলোমিটার নিচে পর্যন্ত বিস্তৃত। নিচে খুঁজে পাওয়া জিনিসগুলোর উল্লেখযোগ্য হল ভার্টিক্যাল শ্যাফট, স্পাইরাল স্টেয়ারকেসেস অ্যান্ড লার্জ চেম্বার্স। খুঁজে পাওয়া এই পুরো বিষয়টির একটি ডায়াগ্রাম আঁকা হয়েছে, যা এরকম দেখতে। এখানে থাকা প্রথমে যে জিনিসটি আমাদের নজর কাড়ে তা হলো স্পাইরাল স্টেয়ারকেসেস। পিরামিডের নিচে 8টি সিলিন্ডারের মতো শেপ, যেগুলোকে ঘিরে রয়েছে স্পাইরাল আকৃতির কিছু একটা, এবং এই পিলারগুলোর গভীরত্ব 2000 ফিটেরও বেশি। স্পাইরাল আকৃতির যেগুলোকে স্টেয়ারকেস বা সিঁড়ি ভাবা হচ্ছে, তা কি আসলে সিঁড়ি নাকি অন্য কিছু? এর জবাব আমরা তাদের কাছ থেকেই পাবো যারা পিরামিড নির্মাণ করেছিল। তারাই এ বিষয়ে সাধারণ মানুষ ইভেন সায়েন্টিস্টদের থেকেও বেশি জানে। সম্প্রতি আবিষ্কার হওয়া এই সিলিন্ডার টাইপের আকৃতি সিক্রেট রিবিল্ডার আর্মি এর আগেও দেখেছে। চলুন একটু মনে করার চেষ্টা করি আমরা এটি কোথায় দেখেছিলাম। ফিলাডেলফিয়ার লজের যেদিকেই তাকাবেন সেখানে এরকম ছোট ছোট পিলার দেখতে পাবেন, যেগুলো আননেসেসারিলি আর্ট বা শিল্প হিসেবে লাগানো। কিন্তু আমরা জানি ফ্রিমেসনদের কোনো আর্ট মিনিংলেস নয়। এই পিলারগুলো এক্স্যাক্টলি সেই জায়গায় সেই পজিশনে স্থাপন করা যেভাবে খাফরের পিরামিডের নিচে সিলিন্ডারগুলো রয়েছে। আগেরবার লজের এই অংশটি ডিটেলসে ডিকোড করেছিলাম। পিরামিড নির্মাণে ব্যবহৃত টেকনিক এবং ম্যাথের সূত্র এখান থেকে বের করেছিলাম। এর নিচে দুই পাশে দেখেন দুইটা স্তম্ভ। স্তম্ভের ওপরের এই জায়গাটি থেকে মূলত পিরামিডের অবস্থান বোঝানো হয়েছে, যার মাটির নিচে স্তম্ভগুলো এভাবে গাঁথা। প্রশ্ন আসতে পারে সিলিন্ডারগুলো কোথায়, যার উপরে স্পাইরাল আকৃতি রয়েছে? সেগুলো তার নিচে থাকা চেয়ারের মধ্যে খুঁজে পাবেন। একইভাবে এই সিংহাসনের ওপরেও পিরামিডের অবস্থান কোথায় তা দেখানো হয়েছে। ভাবুন, রাডারের সাহায্যে সিলিন্ডারগুলোর আবিষ্কার হয়েছে 1 সপ্তাহও হয়নি। 1873-এ নির্মিত ফিলাডেলফিয়ার এই লজে তা কিভাবে দেখানো হলো? পিরামিড যারা নির্মাণ করেছিল তাদের উত্তরসূরিরাই লজের ভেতরে বিভিন্ন আর্টের মাধ্যমে এই জ্ঞান বা টেকনিকগুলো লুকিয়ে রেখেছে। নতুন এই আবিষ্কার আমাদের গবেষণা অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গেছে। এবার দেখব ইডি লিটজ-কার্লিন এই স্পাইরাল আকৃতি দিয়ে কি বুঝিয়েছিল। এই স্পাইরাল আকৃতি দিয়ে ইডি লিটজ-কার্লিন ম্যাগনেটিক কারেন্টের প্রবাহ বুঝিয়েছিল। সিলিন্ডার বা স্তম্ভগুলো কি তাহলে এনার্জি গ্রিডের মতো ইলেকট্রিসিটিকে প্রবাহ করার মাধ্যম ছিল? এখান থেকে আমাদের চিন্তার আরও উন্নতি হয়, আরও এক ধাপে এগিয়ে যায়। ইডি লিটজ-কার্লিনের মূল গবেষণা যে ম্যাগনেটিজমের উপর ভিত্তি করে যে শক্তির সাহায্যে পিরামিডের মতো বিস্ময় নির্মাণের দাবি করা হয়েছে, সেই শক্তি কি মাটির নিচে থাকা এই সিলিন্ডারগুলোর সাহায্যে উৎপন্ন করা হয়েছিল?
ইডিলিড স্কালনের কোরাল ক্যাসেলের বিশেষ একটি দিক, বিশেষ একটি স্থান থেকে এখনও ম্যাগনেটিক আকর্ষণ পাওয়া যায়। Okay, so you just follow and walk the direction? Yeah. Okay, let's go. See what happens when we walk this way. Let me just come out to the top. And it's turning again? Yes. Oh, really? Oh, isn't that interesting? Same location. Let's keep going. বিদ্যুৎ দিয়ে ম্যাগনেটিক ফোর্স তৈরি করার আরও কিছু উদাহরণ, যে কোনো নন ম্যাগনেটিক বস্তুকেও ম্যাগনেটিক করে ফেলা ইডির থিওরি অ্যাপ্লাই করে। So a while back I stumbled upon a video on YouTube demonstrating the same thing we're going to demonstrate now. I can't remember who it was, but if you do a little bit of Googling, you can kind of come across it, and there's a bunch of people that does the same demonstration. But anyhow, the guy had 6 nuts, and he put it on a piece of cardboard. And then he took a pretty heavy piece of wire and a battery. It's a pretty hefty piece here. And he reached through the middle of that, and he just did a quick tap, and that was all he did. And the interesting thing about that is it magnetized the nuts, just as it did here. These nuts are magnetically stuck together. The weird part about this is it'll stay like this, I assume indefinitely. At least for me, it's days have went by and it will stay together. Once you break them apart, it loses the magnetism. Like it's gone, and it seems to be right when you break them apart. So I wanted to do a little bit of experimentation. I'm not sure who else has done this or not, but the one thing I thought that would be kind of a neat trick would be if we took some alligator clips. So here we go. Charge it, or whatever you want to call this. And there, they suck together. And as you can see, again, they're magnetized. But if we were to break the center, we still keep conductivity around the rest of it. Will it lose its connection? And I've already done this. It actually still loses this connection. We'll demonstrate here. But I just pulled that apart just a little bit. And actually, if you look, it still is holding a magnetized position. I've pulled them apart. There's a little bit of a gap in there. I don't know if you can see that, but it's still stuck together. So let's pull these alligator clips off and pull it apart just a little bit. Nope, it still keeps it. So I don't really think it has anything to do with the fact that it's become like a conductivity issue. I don't think it's the fact that there's electrons running in here or some type of perpetual motion or anything like that. I think it has to do with the magnetic field is still completing its, I don't know what you want to call it, its own magnetic field circuit, so to speak. I'm not really sure what the words are to say that. But you pull them apart a hair, they still come back together, but you pull them apart all the way like that, now it's done. They've lost their magnetism. বিষয়টি আমাদেরকে ভাবায়, সিলিন্ডারের চারপাশে ঘিরে থাকা এই স্পাইরাল আকৃতির জিনিসটি আসলে কি? এটি কি কোনো ওয়্যার নাকি টিউব যার মধ্যে ইলেকট্রিসিটি প্রবাহ করে অ্যান্টি গ্র্যাভিটি বা অ্যান্টি ম্যাগনেটিক ইফেক্ট তৈরি করেছিল?
এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসবে সেই সময় তারা ইলেকট্রিসিটি কিভাবে কালেক্ট করেছিল বা কিভাবে উৎপাদন করেছিল। পিরামিড নিয়ে গবেষণা করার পর নিকোলা টেসলা তার ফ্রি ইলেকট্রিসিটির আইডিয়া খুঁজে পেয়েছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন পিরামিড বিল্ডার্সরা ওয়্যারলেসভাবে বিদ্যুৎ ট্রান্সমিট করত এবং তা ব্যবহার করত, যেখান থেকে নিকোলা টেসলার টেসলা কয়েলের ধারণা মাথায় এসেছিল। পিরামিড অফ গিজা স্বয়ং নিজে একটি কয়েল, একটি অ্যান্টেনা, যার সাহায্যে আয়নোস্ফিয়ার থেকে ফ্রি এনার্জি কালেক্ট করে তা সংরক্ষণ করে ব্যবহার করা হয়েছে। নিকোলা টেসলা এই টেকনোলজি পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু জেপি মর্গ্যান টেসলাকে এ ব্যাপারে আর্থিক সহায়তা করা বন্ধ করে দেয় এবং টেসলার মিস্টেরিয়াস মৃত্যুর পর তার সমস্ত রিসার্চ গায়েব করে দেওয়া হয়। টেসলা ও লিডসকালনিনের মতো পিরামিডের অনেক রহস্য উদ্ঘাটন করতে পেরেছিলেন। একদিকে যখন লিডসকালনিন গোপনে সূত্র রেখে গেছেন, অপরদিকে টেসলা তা নিয়ে ওপেনলি ডিসকাস করে বেড়াচ্ছিলেন, যেটা একটা সোসাইটির জন্য ক্ষতির কারণ হতো। কেউ তো অবশ্যই চাইছিল না টেসলা মানুষদেরকে ফ্রি এনার্জি প্রোভাইড করুক। In Oklahoma, where oil has been king for over a century, inventor Troy Reed has been busy in his shop constructing rotating magnetic motors that he believes will soon revolutionize how we get around. And it does work. It's 150 volts. What we're going to do, turn off all the switches, make sure there ain't nothing plugged into it. There's the plug. There's your 110 volts. Motor still running. You can operate this table plumb around. Still got energy running. Nothing tied up in the back of it. Nothing on the floor. Rotate around. Still running electricity. So we're hoping this time next year that you'll be able to use it in your home.